Greenland Broadcast ne Williams mukisasirwa dda nkwaniriza olunaku lwa leero webale kutwegattako tukwebaza okulaba nga notification nojja n'otulaba fa ba Greenland Broadcast tukwebaza okuba nti okola wamu naffe abantu banjawulo muli bangi abakola naffe nga temumanyi nti mukola naffe wano ku Greenland Broadcast mukola naffe mu ngeri y'okuba nti mufuna ebirowoozo ne mubitukasukira side yeno ebimu no baba byokya ng'omususa abamu mujja ne mutabuka mugamba William kino osobola otya okukyogera William lwaki ogamba bwoti ne tubiwuliza byonna era mwebale nnyo mwebale ddala mikono gyaffe eno ya Greenland Broadcast oyinza okubanga we mulundi gw'ogusoose okujja wano ku Greenland Broadcast ogoberera Williams mukisasirwa dda ne ttiimu yonna ya Greenland Broadcast ttiimu ya Greenland Broadcast y'abantu bangi nnyo tulina mikono gyaffe abakola emirimu egy'enjawulo ku Greenland Broadcast abamu bamanyi abalala tebamanyi nti bakola naffe aba Greenland Broadcast Danis Eka asobola okubeera eyo n'agamba nti nze naye ndi kitundu ku Greenland Broadcast nnyo Charles Musoke California nnyo Monica nnyo TX nnyo Cole nnyo Shamimu nnyo Mwanyina ze Chicago nnyo abantu bangi nga bali kitundu ku Greenland Broadcast Gertrude Canada nnyo Mwanyina ze Nasolo nnyo feedback nyingi nnyo zetufuna okuva mu Greenland Broadcast nga tukoze videos ez'enjawulo olw'okuba tetukkirizibwa feedback sezo ziteekako mannya gani atuwadde feedback eno nituta kireeta bwe tutyo naye ne tuleeta ebirowoozo bivudde mu feedback zammwe olunaku lwaleero nyina omu ku mikwano gyange era mikwano gya Greenland Broadcast kwensinkana nenyumyamukko naye ebiseera ebisinga soogera amannya g'abantu okutuukira ddala ng'akkiriza tunyumiza ebintu bingi nnyo ebiseera ebisinga bwe tuba tulina omuntu gwe tunyumya naye ebirowoozo ng'alina ebigambo eby'amagezi mbula okusikayo kamera ng'amateeka teganzikiriza tuwanyisiganyiza ne mukwano gwange oyo ebirowoozo bingi nnyo n'abalala bangi nnyo naye tututte ennaku ttaano nga tetujja ku Greenland Broadcast yenze Patrice Juko bwe yajjanga ng'alina ebigambo byagala okuwa eby'amagezi okumanya n'okutegeera yajjiranga mu kkanzu ey'omuleera ekkanzu eyo yatutegeezanga nti yategeezanga kinene nnyo eri omufirika naddala ye ng'omuganda yatugambanga nti ekkanzu ey'omuleera bwe yajambalanga yamanyanga n'okusumika olubugo nti yali etegeereza ddala wajava kikyali saidi endala ya jjajja Gusikiina twalinayo abantu nga bayisiraamu saidi ya Patrice nyumba ya Patrice nga bo bakatoliki katulu bwe mbeera awo ne ngamba naye lwaki tolabika mu ngeri ya layini ya jjajja Gusikiina nenzija bwe ndi nga ndi mu kkanzu yange mbaaniriza ebintu bingi biba bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kubanga ebiseera ebisinga njogera nnyo ku ggwanga Uganda n'ebitambula mu Uganda n'owuliriza ebintu bingi nnyo ebimu n'obiwa obudde ebirala n'otabiwa budde kyewuunyisa nti ne ba artist ennaku zino bacomplaininga nti Williams mukisasirwa dda obudde abuwadde ebintu ebirala takyawa na commentary no longer does analysis regarding the music industry he loved or still loves mune simanyi lwaki neekanga ennaku zino music simwogerako si lwakuba simwagala music as an art ebbanga lya myaka 15 limbadde ku radio station ez'enjawulo ku TV stations ez'enjawulo abadde bamugoberera abadde bakimanyi era mukyakimanyi ndi omu ku batono mu industry eya Uganda abaagala endongo eyo abamu badde nga balowooza nti oluusi twogera olw'okuba twagala okuwulirizibwa ne weebuuza nti ddala bwe mba njagala kuwulirizibwa lwaki music yekka ab'ebyobulimi akeedi abo baba nnyo n'ebizibu byabwe baba n'okusomoozebwa kwabwe ab'ebyenjigiriza babadde nga n'okusomooza naye olw'okuba emirandira gyange gyalinga gisimbye nnyo mu art nga neekanga njogedde nnyo ku art abantu bangi bakiteekinga for granted waliwo abakifunamu twatandika okwogera ku bintu bino ebyokukola commentary analysis ku music nga n'abamu ku ffe tetunafuna email addresses zankalakkalira nabwe kityo nga ne ba artists balina email addresses zankalakkalira ba artists bangi nnyo bababba mu ggwanga lya Uganda okubagulirawo Facebook accounts ba artists bababba nnyo okubagulirawo email addresses ba artists bingi bibaali tebamanyi mu ggwanga lya Uganda ne tujja ne tubanga a checkboard abamu ku ffe waliwo babadde nga bakikola obubi naye nzikiriza nti ndi omu kuba badde mu Uganda awo ng'olumu bye twogera bikola sense tubadde ngawo ebiseera bingi nnyo nga twogera ku art waliwo abantu bangi nnyo be twali twalekera ensonga ezikwata ku Uganda eyawamu
era nga tubakkiririzaamu bangi ku bo tukyabakkiririzaamu okutuuka olunaku lwa leero abamu baatuyiwa bangi baatuyiwa baatumalamu amaanyi n'otabanenya buteerevu oluvannyuma okuba nti nno tumaze ebbanga ddene nga waliwo abantu betugabira ebintu ebimu processes nga tuzimanyi nti omuntu alina okwogera ku nsonga alina okuba nga alina essuuti ng'alina ettaayi ate nga member of parliament oba oli awo babadde mu parliament ne tubamenya nnyo omulimu omugugu ne gubayinga parliament eyo bwetandise okuba nti ekitiibwa kyayo buli muntu abadde akyegomba mu parliament singa 3 ezeeri emabega abantu bangi nnyo batandika okukunuukiriza okunaanuuka okulingiza wali parliament bayingira mu parliament n'egenda ng'enaabuuka ekitiibwa kyayo nga kiggwawo okutuukira ddala okubanga member wa parliament takyaweebwa nnyo kitiibwa kyalina kufuna nga bannamawulire bwe tutandise okunaabuuka okubanga munnamawulire akendeera ekitiibwa ekimutambulirako ebimu ku ebyo byansikiriza okutandika okwogera ku nsonga endala nnyingi nnyo nkujjukiza gwangoberera ku Greenland Broadcast nti olunaku lwa leero nzize okuwa endowooza yange ku lwaki abantu abasinga obungi bandaba nga sikyayogera ku music nnyo lwaki abamu balaba nga njogera ku nsonga eza bulijjo era abamu ne bakkiriza nti oba oliawo ze siinaako na bukugu naddala bwe kituukira ddala ku byobufuzi ensonga esookera ddala yeyokuba nti ebiseera ebisinga bye twatwala nga twetadde mu nsonda z'okwogera ku byemizannyo ebyemipiira ebyakatemba ebyennyimba zokka nga tuwerabidde nti ebyobukulembeze n'ebyobufuzi nga bwe babiyita nti bisalawo okubeera okulungi okweri gye twali twekwese twekanga nga tulina okujja okwetabamu okwogera batuwulire bwe bamala otuwulira batuwulirize weekanga nti ebiseera ebisinga abantu bonna abayina nga abantu be baadressinga nga balinnya ku stage ne babako bye bakola n'abalala bayingira nga mafumbiro studios okukola ebintu ebingi basooka butabatwala nti bali serious era kyensonga lwaki babayitanga ebivuga bye bakutte endongo era ng'obeera mudongo bw'oba onyumya n'abantu ab'enjawulo ntera obbajjukiza bwe mba nyumiza nabo nga mbategeeza nti ffenna twali tulina ebintu bye tusobola okwogera ku ebyo ebitunyiga ebitatambula bulungi nnyo n'okusiima ebigenda obulungi mu maaso naye twalina bye twabiwa nga tukkiriza era nga twatema ne programs zaffe za radio nga waliwo music shows entertainment shows ennaku zino ekyononekedde ddala nkituuka ku sayidi y'okubeera olugambo program recently twekanze nga tulina okujja okwogera bwe tumaze okwogera ne tuwogera of course oba mugumu nnyo n'okusalawo okubaako kyoyogera kubanga ennaku zino kyatwalirwa ddala nti amazima si mazima eri oyo gwe gatunuulidde nga gamulaga ebitaala ebimyufu oba nga gasonze ku ye tegaba mazima era ebiseera ebisinga bw'oyogera amazima eri abali sayidi eri batuukira ddala okukulaba ng'omulabe kati ensonga lwaki buli muntu avaayo n'ayogera ku nsonga zonna ezitatambula bulungi mu ggwanga erya Uganda oba mu mawanga mangi aga Africa batandika omugamba nti mwana waffe weesize eki oyagala kutukola ki omwami omu yantegeeza nsobola mwogera linnya nti baamugambye kiki oyagala kutukola ki mu bufunze ffe abajja ne tubaako ensonga ze twogera famire zaffe tuyinza okuba nga ffe si famire katudde ku nsonga ya music industry y'eggwanga erya Uganda industry teriiwo definitely we have individuals who go to studios record write some literature put in melodies rhythm patterns that skeleton made into a song perform the song generate revenues out of that song generate revenues out of some performances organize concerts buy some cars buy build houses put up a mizigo also have some have a farm where you have oranges pumpkins banana plantation and etc. Those are the individuals we have in Uganda and we call it an industry. Advocacy yaffe abamu kuffe ebadde nga nti can we build an industry, can we build an ecosystem that can stay for some time or can stay long? Can we have a system, can we build a foundation, a skeleton into which we can put flesh tuteekemu ennyama tuzimbe skeleton gye tusobola okuteekamu ennyama eyo abeera omuntu as an industry.
bwe tubyogeredde emyaka 15 tutuuse ekiseera ne tuzuula nga tufuuse abalabe abalabwanga abalabe olw'okuba tujja ne tukola criticism, positive especially. I love it when people do objective and positive criticism. Waliwo okujja okukasuka malice ne blackmail. Ekyo sikikkiririzaamu ng'omuntu. Nzikiririza mu muntu ajja n'awa objective analysis and commentary. Industry yaffe neebeerawo ebbanga eryo lyonna ery'emyaka 15 mbadde ku radio and TV stations nga tukola analysis nga tekitegeeza nti ba policy makers babadde batulaba naye nga batwala as jokers, nga batwala nga jokers. Oba oli abusifa aboogera fekka ne ba performers nga batwalibwa nga ba jokers. Olw'ensonga practicing music as an art, as a talent, nga tukikola ng'omwana wasobola okukwata akambe nga tamanyi mugaso gwako. Miraculously ne yeekanga nga atemye mu ttooke ne lyeetemamu. N'akakoona mu muyembe ne guvaako ekibajjo. Okutuukira ddala omuntu amanyi omugaso gw'akambe bw'ajja n'akamugujjako n'agenda asala amalagana n'abyala lumonde. Omugaso gw'akambe mu kubyala lumonde mu musiri gwa lumonde oluvannyuma lw'okutema ebikata ne guba munene nnyo okusinga ono abadde akutta omuyembe gwa ssejjembe oba kagoogo oba kkoono oba doodo okutandika okutemaatema bw'ati nga tamanyi mugaso gwagwo. Era ebiseera ebisinga abantu abamu baakwatanga akambe n'atandika okutemaatema ebitooke byatamanyi byasimbibwawo bitya. Ba individuals bangi nnyo babadde mu industry eggwanga erya Uganda nga bakutte that gold naye nga bamukozesaako kutuuka ku level ya gold atannabeera purified. Abantu abo bentera okulaba ku TikTok ne ku internet nga balaga gold gyava process ya gold nga bagenda bateekawo buscanners titititi ne kalaga nti awo waliwo gold ng'akyali ne mu kitaka kiri. Abeera gold amukutte singa amukwatira awo amugidde mu kinnya n'amutwala ewuwe n'amwezizika. Aba alina gold atali valuable. Value addition makes gold better and the revenues out of that gold will be more profitable, will be more substantial. Bwe twogedde industry yaffe tetuuse ekiseera ne tugamba nti ndowooza twogera ebikyamu. Sometimes I talk to individuals and I'm like, bwe tuba tulinayo people like you, we are lucky. Gwangoberera ku Greenland Broadcast tetugaana kwogera ku art kuba tumwagala naye art tukutta akambe nga tetumanyi mugaso gw'akambe ako. Tuyina gold waffe naye alinga bwe twamujja obanga Katonda bwe yamutuwa okuva mu nsi. Ebyo byonna biyinza okuba bibadde tebimala. I understand even the half-baked music we produce is not enough, a shame. Until when, on top of many songs people released, until when, on top of the songs people released, there came a threat, a shaker, a troublemaker, a havoc causer, that is Robert Kyagulanyi. It is so unfortunate that I find myself most of the time talking or referring to Robert Kyagulanyi. My main factor or reason or the gear behind me always talking or and referring to Robert Kyagulanyi is nti ye muntu ennaku zinazze n'atuyambako okufuuwa enfuufu ku art okugamba abantu nti bannaye ati ono alina kyategeeza kati bwazze n'afuuwako enfuufu. That is another line I wouldn't want to go into now. For now, in the same video I'll go that line also, what happened when he came, but also I would love to concentrate on this side of Kyagulanyi bwajja gold n'abanga afuuyibwako empewo. The scavengers, the masqueraders, lying to many people that they love the industry, blossomed, germinated, baamera ne bamulisa. Kati bana babadde bakutte gold nga tebamanyidde ddala gold kyategeeza. Maama yava Dubai mu 19 sijja kujogera nja kuba ndi mukulu nnyo. Nandeetera ekipaketi kya bagiya n'enkiwa Karimu nampamu omuyembe omubisi. Baagijjanga ku muyembe gwabeeranga awo kumpi n'ekibuye Kavule.
Kalimu yalinga abeera n'emiyembe egyo nga tatuwa okumala ebbanga ddene. Kalimu yali mutabani wa mwami Abudu gye twalabiranga TV ya Black and White okutuuka mama bwe yaleeta eyaffe. Kalimu bwe yalabanga nkutte kibbagi yansaagirira n'andaga bulijjo kyatampa. Ngera omuntu yenna omusiru. Nenkwata kibbagi yakye saamanya mukyalo ono yakigula ekiveera kinene kye yali aŋŋaanya okufulumya ennyumba. Nenkiwa Kalimu ampe kuba yali annimba. N'omuyembe gwe yampa yali ampadde muto. Story gyerabira. Kalimu yawanulanga emiyembe egyengedde okumala ebbanga ddene nga tatuwa. Ng'era atuyigiriza buli muntu alinnyo omuti ajjeyo. Kojja Francis yatuyambangako okulinnya okujjayo emiyembe n'atuwa. Kalimu tuli babbadde ennaku zino wankola bubi nsaba ompe bagiya wange. Wali totuwa miyembe egyengedde. Kalimu mama bwe yampa bagiya wange. Wannimba n'ekiyembe ekibisi. Mu butamanya okumanya n'okutegeera byonna nga tebindiiko n'amagezi nakuwa bagiya. Okutegeera nali ntutte ebyoya by'enswa nga nabyo byali bizitowa kilogulaamu namba. Okutegeera nti kilogulaamu y'ebyoya by'enswa teyenkana na ya jjinja lya muwendo nakitegeerera wa maama. Nga ntegeeza nti omuyembe mubisi tugenda okugusalamu nga gutonnya amasanda. Kyali kibi nnyo nti gwali gwa koona. Koona omubisi taliika aba akaawa. Ofundako ne kagoogwa oba doodo oba ssejjembe. Ssejjembe twammeketanga n'omubisi. Abantu bangi babaddewo mu industry eno nga bakimanyidde ddala nti policy zonna ezibadde zikolebwa tezifavoringangako music practitioner yenna, music creator, music performer, music entrepreneur, music manager, music anything and art in general. Kyagulanyi juzi bwazze policy makers championed and presided over by Yoweri Kaguta Museveni, General of UPDF and the leader of the NRM party. Batandika okugambira ddala bano abalina bagiya waabwe wa Robert. Katonda tagaba mikisa mingi. Let me tell you. Ati we Uganda omukisa gwe yali afunye ku Robert Kyagulanyi. Ndowooza guno omukisa bwe gugwa kugenda mu bakeedi. Bwe gunagwa kugende mu beebi emizannyo. Bwe gugwa gudde oba gugende mu bannamagye oba gugende mu balooya. Nga bakutte ekiveera kya bagiya ekyo. Bakwata emiyembe emibisi egy'obwe baweereddwa bali ababadde babalimba all the time. Ate nga ku miyembe emibisi bateekako akagambo copyright. Ne bagamba kaakati ono bagiya gwe muyina mumukube mu ttosi, mumukube mu kattabanyanya, mumukube mu kaliddubi, mumusuule buli wantu wonna mu mumanse. Era people were empowered, employed and convinced into going head on with Robert Kyagulanyi. And Robert Kyagulanyi immediately there and then became an enemy. Omusajja omu yayogera n'agamba nti ebiseera ebisinga tuweerabira nnyo nti omusajja yakwata ebiwuka bibiri ebitagwa mu lubulumu ne bisooka bibeera byonna. Bwe yamala n'asunda ekicupa bw'ati kiyite endeku, gamba omukebe, gamba box. Kamunguluze bw'abikwata bigenda okudda engulu nga tebisobola kukkiriza nti waliwo abinyeenya bw'ati. Ebiwuka ne bitandika okweruma munda ebitagwa mu lubulumu. Geza kukaasa n'ensanafu. Ebiseera ebisinga bagereza nnyo ku nseenene. Kati oli bwe yasunda ekicupa bwe kiti baamaliza beerumye naye nga bonna bali mu busibe. Abantu ne bafuuka abalabe ba Robert Kyagulanyi, which was an opportunity. And normally when I'm referring or talking about Robert Kyagulanyi, I don't refer to a human being we all know. Nina video gye nali mbakoledde one time. Sometimes I sit for an hour, record a video and delete it. Especially when I'm like, these people will not understand. This is so deep. I delete. I recorded it somewhere. It was even drizzling. After kukubwa nkuba, I was like, I deleted. Part of that video was osobola okukwata kusiga, osobola okukwata kukuukaza mmwe zino ze mukozesa ng'ennyogoga. But when it is empowered electrically or electronically, when hydro or thermal
o yaganju bagayita batya bw'ogikwata k'essigere bw'olikwatako. So waliwo part of the video wa nali mbalaga nti waliwo kye bayita okuwonga n'okuwanga. Omuntu amaze okuwangibwa n'okuwongebwayo, that is another video. And so can concentrating here. People began fighting ono, forgetting that it is no longer about the Kagoma song. It's no longer about the cat, popularly known for the French guys. Waliwo cat wetwabeeranga nabo obwo oba nange nasala ku cat naye kiwalato kisaze otya cat or French cat. Then later on we went into Spanner Banner, John Taylor and Everton Bonner, that is Chakademas and Pliers, Red Rat, Coxon Dodd, ne baleeta obuviiri obwo. Shabba Ranks yasinga okutumudde nnyo obuviiri Bobi Wine bwe yajjiramu. Bwe twatuuka awo twerabira nti there was a process of okuwonga and okuwanga. Kakati ne tutandika okulaba Bobi Wine ng'oli, era abantu abasinga obungi bwe baamulaba nga azze akutte Kibagiya oba nga yeye Kibagiya, bifo ky'okulaba how they could protect their own Kibagiya, baatandika okwogera ebyama byonna bye bamanyi ku Robert Kyagulanyi. Fortunately teri byama bibi ku Robert Kyagulanyi. Ebyama bye basinga okwogera baayogera engeri gye bamanyi how weak he is, how they could or would go head on and win him. Industry yonna we yali etegeeredde, we yali efunidde amaanyi this time okulaga who they are, baalwana n'amaanyi gaabwe, baalwana bokka na bokka. I realized nti tetulinayo any other opportunity. Nintandika okukikkiriza nti nze ow'ekkanzu nga njagala bangulireyo n'ekkanzu endala nnyingi nnyo nzigirenga mu kkanzu bwe mba naayogera ebintu nga bwe biti. Nenanga okizuula nti ffe Bagalatiya ffe waliwo atuloga. Katonda tagaba mikisa mingi. Katonda, there is an opportunity that God will give you and you're supposed to harness to use that opportunity. If you fail to use that opportunity, there is no any other chance, because God is supposed to empower and help other people, not only you as a sector. I realized ndi ku bantu bakyamu, not as individuals. Sigamba ku misa kisema kulanga omuntu oba Geoffrey Otayo oba Chameleon, but the ecosystem entirely. Nintandika okugyamu amaanyi, because n'amaanyi g'oteekamu okubagamba substantial oluyimba lw'olina okukola, it is supposed to be like this. Strategy is supposed to be laid if you're supposed to build an ecosystem that can foster a forward-going industry. Okola nga ate bakunyiigira bunyiigizi. Then there was an opportunity of their own coming out. Ate jjukira teri muntu, let me tell you, nga nkyaziyimiridde wali ku art, abantu abamu bwe baalaba nti munnamagye yali agenda mu nsiko baamwegattirako awo. History has it, research has it, that ideally, actually factually, Yoweri Kaguta Museveni obudde bwe yamala mu nsiko tebwenkanankana na bw'abajaasi balala, was just a strategist. A spearhead, a focal person. That's why when you read books, especially his book, you'll see nti afunanga n'obudde obugenda n'abeera ebweru. Then there is communication from Gen Salim Saleh that wali twawambyewo, the guy would come back to celebrate victory. Naye bwe bamanya nti ono mujasi mundafe ya championinga this, they brainstormed, gathered together okusindika ekimotoka. First in history mu Uganda, people of same skin regarding to music as an art lwe baabandoninga owaabwe. Not all of them, because they are exceptionals like Aziz Azion, there is APAS and many others. Not everyone is supposed to belong to national unity platform, but at least you can stand for the values of a person you're seeing that is things like you. Before 2017, before that, waliwo ku advocating la copyright.
ba Robert Kyagulanyi abo nga beba tu a meeting wa Baba Mako National Theatre. Baba Mako National Theatre. We resorted to Royal Theatre owned by the late now Katolubwam. Nga bakibamye National Theatre okubeeramu oku discussing their copyright. Nitugenda ku Royal Theatre. Bwe twali ku Royal Theatre nga Robert Kyagulanyi is pushing for let us have a responsible debate, let us communicate properly. People today who deceive you nti baagala nnyo industry manya boogera ekigambo copyright naliwo nga bali bweru bali mu show business. Omuntu ali mu kubyogera olwaliro abantu balinga basatu bali mu kubalimba nti baagala nnyo copyright bali bweru ne babyogera nga tuwulira n'amatu gaffe. Their music is okay to play even when they don't get revenues. For them they are happy. This time an opportunity comes, abaana ne Weerwanyisa, they went the other side of fighting Robert Kyagulanyi. Nentandika okugamba banaye industry eno naye tuli kuki. It is so unfortunate that many people practice or do recording and performance naye nga tebaresearchings about their business. Kati ate ffe abatafuna nnyo that much out of the industry, we go and research. We pay. Ekimu ku bisinga obuzibu kwe kusasulira online course ya Berkeley oba campus ya California oba ya Massachusetts. Bali too expensive. We made a research okutegeera how industries work. Some people like Swangs Avenue, Wasafi from Tanzania, Marvin from Nigeria, many other record labels have tried a little bit of tapping into what we know regarding how an industry works. Abaffe ne batulwanyisa but nga beerabira. So abagamba William takyayogera ku industry. I realized nti tumala budde. Twatuka ekiseera nga music atalina amunsa is the music. Just because it has numbers, views on YouTube, views on TikTok, views on online platforms. Netugamba that's the real deal. Netunafuya buli yali ayimba ebintu ebikwatagana obulungi. Yes. Kakati oyagala nsigale ku industry eyo. Industry gye bakozesanga Soviet. Omuntu najja nakulimba. Ekintu nga nawe okiraba. I believe abantu abamu ku kika ky'abantu abategeera mu nsi muno Katonda be yawa obusobozi okuwandiika ekintu abantu kye batalowoozezzaako oba kye bayitako bulijjo gwe n'okiyimba bo nti omukwano gwo gulinga ebikola. That is Moses Radio for you. Nti omukwano amasanyalaze bagakola mu maziga go. That is Moses Radio. Kati oyo omuntu aba ategeera kiringa abasambi b'omupiira oyo omuntu adribblinga ng'ayina ba defenders emabega babiri ye nga atunudde eno bonga bamuli mabega nayiya bwaba kyuka okubayisaako omupiira aba ayina ekika ky'okutegeera kyayina Katonda kyemu. And Katonda is not supposed, and in my opinion I understand Katonda talina budde bukuwa many opportunities. Omuntu n'akulimba copyright all the time nga ne copyright gy'oyogerako togimanyi. Omuntu najala kutimba bbula y'ekigambo federation okimanyi naawe. No one can allow you from that from those guys, policy makers of Uganda, to federate. A federation will mean a combination of many associations, and associations federating means more power to suffocate the so-called throne of someone. Kati bw'olaba nga nnyini kyo asinza okifunamu ng'ate ye tekimuluma. Why do I keep analyzing the industry? Lwaki nsigala mbyogera? Lwaki nsigala mbinyegako? Ate nga luwa a broad picture of omuntu okutwala ka deodorant okukayisa ku kisaawe Entebbe ne bamubba. Waliwo a bigger picture of people ng'ayita ku kisaawe Entebbe ne bamugamba you're transiting, you're going through Netherlands, you're going through any country, you have your visa to the United States, you have your visa to Canada, but a person is saying you as well need a visa to have a connecting flight in the Netherlands.
n'owunga ku kisaawe Entebbe oli naive bakututte process by process ticket yo nesazibwamu nkiddamu tokitegedde mulokole ku kisaawe ky'Entebbe kuliko abantu ng'omuntu agenda Canada agenda America agenda mu nsi yonna ng'ennyonyi yeeyimirira e Bufalansa omuwala Nakimbugwe Nakyejwe Namujabi Nakirijja Nabisubi Nabitosi Nanziri nayimirira n'agamba omuntu oyo Munnayuganda munne nti visa ya America njirabye omuwala omu yali atakula visa yange bw'ati ngamba nakyakoonye hey William, you're becoming rude koze nakyakoonye nambirige nambajjwe oba lwanankani oba lwa kikopo oba lwa jjiiko oba lwa kidomola oba lwa ntebe oba lwa mmeeza lwa baafu va ku visa eno otakula yakino olwala gwe otakula yaki nabikajjo n'agamba omuntu nabikajjo oyo na Sowaani n'agamba omuntu nti tolina visa ye Netherlands. The person is supposed to connect. Nebasazisaamu omuntu tiketi ye paka bwaba wa ssente kale tukkiriza wali amateeka amapya agazze ku kisaawe lwaki abantu mubalinda that time nga temuba preparing because waliwo ebintu ebisobola okutandika ng'abantu abapya ekipya ne kitandikirawo nti we orient our people. Let us orient our people on radio stations. Let us pay for airtime on TV and radio stations. Tibanaye bw'obojja ku kisaawe amateeka amapya ge gano naye mwafuna abaana abo bannaffe be mwateeka ku kisaawe aba frustrating abantu visa gwogimanyi tiketi ogimanyi gy'osazisaamu netuva ku industry netutandika okwogera ku bino buli ayagala buli muntu aga William ffe munnaye tugenda nnyo e Uganda ebyo tupitya tetubyogerako ffe tetulina kubeera Uganda nodda mu kiri n'ogamba as a journalist kasita with all due respect kasita mbyogerako kasina gwe nvumye nti alinga lumonde industry muntu akulimba atya that is they are giving a federation to acquire or attain ndoza kigambo ekituufu to attain copyright a federation same person abadde akusiyaguza okumala ebbanga ddene ng'ogenda ekapeeka same person n'osiyaguka n'akutwala eggulu same person yakuganya okuzimbira ekifo awantu awatuufu n'akikuwa ku hotero ya mukyala we woba okoleranga jam session yes please okitaba no they are not your friends kati bwe tuwulira nga tugenda kwogera ebyo ku industry after all and at the end of the day baganda baffe mikwano gyaffe bagambe nti era omusajja akyatulemeddeko kuba ennaku zino tufunyeewo bannamawulire ab'ekibogwe abavumaganya buli kika kyonna kyewa munnamawulire for that I agree waliwo abantu abazzenga you look at their interviews and you're like we are doomed naye omuntu oyo abadde akusiyagusa okutwala ekapeeka n'akuyisa mu byonna bye mmanya ate nze byetwogera ku kamera some people love me or like me for that nti William mu bino bye mmanyi bingi nze byesogera ne wano era bambaga singa babe because nze mmanya stories nyingi nnyo ezandikoze and I don't nembera musajja mukulu ow'ekkanzu ngamba ku lw'obusiraamu ku lw'obukatuliki ku lwa Church of Uganda I won't era singa nali that loose talking is kyekyo nga nyina omumwa oguli ku kaserengeto loose talk kitegeeza kirala nga nserengeta singa mbawa breaking stories here I understand they are news stories ku lw'obusiraamu ku lw'obukatuliki ku lw'obuntu nenjireka neeyita omuntu akulimba atya mujjukira a story I recorded
I recorded a video about a federation that had been formed overnight. I was like, if it is for the good of the industry, well and good. I couldn't say a thing then. Later on, I recorded a video also in a kanzu, nga njogera ayaliyetaddemu omuguwa. Remember in 2017, I was out of Uganda. I was added in a WhatsApp group or into a WhatsApp group by a number which I had saved the Jose Chameleon as a name on it. Zengonzo oluzungu ndogera nga lwaffe gomba. And I would set a message, a notification was like, Chameleon has added you into Safe UG Music. Ebyo byonna bye twali tukola ebiseera ebyo bano nga bwebali naawe. Nga weebali nga babiraba kutobadi after kutoba we brainstormed about how we could form we would go formal by registering an association from a pressure group that is Safe UG Music, because having Safe UG Music as a pressure group was not enough. We had to go into a musicians association. I remember those sleepless nights. We had people like Silver Chagranyi, there was Joe, this guy, Julius Chaz of Songs Avenue, and many other people of Obugarubindi who were later on told to back off. Because an example I gave them was two organizations, associations. One of the US, that is National Association of Broadcasters of US, and National Association of Uganda. Ntinga kabakumba masoko Ministry of Information then, nga mazoku switching off Subi FM akabozi kubira and Radio Sapienza CBS 2 those days. Tebayina abalwanirira. Ekyali kibalwanirira not individualism, kyali tekisobola kubalwanirira. Ekyo called or triggered or gave birth to National Association of Broadcasters. Bwebatandika National Association of Broadcasters, now led by chairman by Kalisa, ye lwani entalo zaabwe. Nga tumaze okuwa examples ezo zonna zonna, we sat into meetings. Uganda Musicians Association came. Uganda Musicians Association ngegenda mu maaso. Abaali bagirwanyisa bali ku kamera mbalaba boogera ekigambo copyright. Abaali bagirwanyisa. Ego ngebasumbua. Industry nga tujagala okukola analysis ne commentary abantu babaga William mulwanyisa industry. I understand there are many people abogera ebiza industry mabiga na yenze ne bwemba nali nkoze ensobi mu communications. I've always wanted the best for the industry. Kuba mu abamu nga temunajja Kampala mama wange ngaatunda ndongo zabaka kumiriziru imam ntebe gitasingazi bonna dani mugula amayinja, then compact nezijja endongo nenjitandikirawo okujagala abalwanira sanga Uganda Musicians Association abo Bobi Wine olwokuba ye MP. I remember two meetings, one in Munyonyo, another one at Laughter. Kyagulanyi asazeewo agambye nva mu parliament, but I have to come and be with my colleagues. Sijja kwogeza bantu mujja kutegeera amalobozi gaba nedda olwokuba ye muwanye ekitibwa kuba MP kati ngekiruma abayimbi kyekyo kubanga ye MP kubanga ye mama kubanga ye nga kyekiruma abantu abaali balwanyisa association eyo mbalaba nga beeyogeza nengamba nja kukuba omuntu omutayimbwa gw'omubanda kati olwokuba mwete mubimanya babeera kubambi abalaba ate nange ku lw'obusiraamu ku lw'obukatuliki nengamba I want mujja bakyawa nnyo ate nga nange ndi muntu nyina n'abaana kati ku lw'obuntu ku lwa Buganda eyawamu ku lwa Busoga eyawamu ku lwa Kalamojje eyawamu ku lwa Uganda etudde n'okireka n'ogaana nakamatte na Kimbugwe Mad Dog Yellow Jerrycan Small Penny Charger sijja kuwaayo nti gwali olwanyisa wuma oba wali omu kubalwanyisa wuma. That is a story that aside netugenda ku kino industry omuntu akugamba nti federation, you can form a federation and overlook an association gwe gye wazaala nga artist out of your sweat. Remember, one of the people abazenga babazanya kanemu kanabiri kafumba mwanyi kata konko oba emuga biri nganya oba butasamuka nagende ebuddu nendi ayenkejje lwaki tewaletako
ye yabakozesa United Superstars Association, ye yabakozesa bandi ya Ronald Mayinja, ye yabakozesa Kadongamu Association, ye yabakozesa Legendary Artists, ye yabakozesa buli association bisera bya COVID. Nayongero bategeera. Bategeera nnyo. Roli ye agizanye bulungi nnyo ate mmwe temuzuula. Ate n'ababayambako okuzuula temukkiriza. I remember I had 2 interviews on NBS. Mu kifo ky'aba artist ky'ogamba nabagamba nti eggulu tewasobola kuvaayo success ya industry. Olulala ne ngamba nti ba promoters baali bannamukwakkula ba scavengers. Because a promoter see an event organizer. I understand in many countries where they have serious industries, you'll find the promoter who is also a business administrator or a manager who is also an event organizer. Iwaffe tulina ba event organizers bali awo malindirizi bawakasanke bafuuyirira zirwana. Kakati bo mu kifo ky'okugamba nti omusajja ono alabika byayogera bituyamba. Bagamba bwe baatuula ne General n'agamba nti tukole nnyo tuswaze Selector Williams nabo ne bakuba mu ngalo nga balaba Selector Williams yalina okuswala so si bo kuteeka ono kuninga kufuna byabo. Kati ne ngamba naye interviews za TV zino zimmenyera ki? Nkuddamu ku lwaki we abandon sometimes turning deaf ears to the industry, to the individuals and groups of music performers and creators. Not an industry, of course. No sirika kati omuntu y'omu ng'amaze okukuba kuŋŋaanyisa ziri association zimwakola and was behind the dismantling and the havoc all along that has been in the Uganda Musicians Association nga nammwe bimumanyi. I remember Mugumya, that is boy so tender on every girl's agenda, white bender. Yaliko leader wa Uganda Musicians Association. Omu ku baali bamulwanyisa ali mu federation agamba is advocating for copyright bibadde bitya. Mwe era nga nzira ku individuals abo. So and it is where I belong mostly. Journalism and art. Era olumu kimbagula ng'ekyakyagula kyambagulire DC mukulu tojja kuyimba toyimba owulidde toyimba nti ye ate baakuba mmeka naga mundeke nammwe omuntu ayimbeko maama kufa siyimbeko ng'ali ku stage munnaffe bona abeera president ati muntu sayimbeko eri kyaki mazina ne gakaaba n'amala n'atuuka naga omuntu nayimbyeko eri ensi eno kunze mukulu twali tugamu naye protocol wayase come on once again tuzze ku kyeŋŋamba. Emivuyo egyakolebwa mu Uganda Musicians Association ba champion tubamanya bali bagikola. Omusajja yalwanyisa Waiki Benda, omusajja yalwanyisa Sophie Gombya paka bwe nagamba Sophie Gombya nti ABCD Sophie n'afuluma Waiki najja ne bamukuba. Same person comes out and is like eyo industry ya hypocrisy bunanfusi. Katuve ku ebyo byonna nongamba nti without acknowledging, recognizing, putting to order the existing associations, Audio Producers Association of Uganda, abantu bamanyi okumbuuza ebibuuzo nga bya kitono. William Chicho okoze the industry. Association ya audio producers ng'etandikibwa meetings we had. Tozimanyi muwendo. Not that ntegeera nnyo naye ng'omuntu alina kasobola contributing ba remix sabo nga bampita. Referring to other associations of producers across the globe. Okubagamba nti this way formation came. PAU, that is the Audio Producers Association of Uganda. There is another one led by Johnny K, one of the greatest songwriters Uganda has. Songwriters Association of Uganda. There is the Uganda Musicians Association of Uganda. There is Kadonkamu Association of Uganda. You overlook, ignore all the associations, and overnight you come up with a federation. And the associations are not aware, recognize
formally or informally. A breaking story runs on social media and they are all caught unaware. And your catch lines are fighting for copyright. Can you define copyright? Singo turuka maaso g'omusajja wa Telecom. Can you explain omusajja oyo n'omunnyonnyola nti mu copyright ye Uganda and neighboring rights of 2016 gwe tukulumbira mu section yeno? Intellectual, patent, moral, monetary, sound, production. Wawo mulumbira. Weewali. But you need people abasobola okunnyonnyola ekyo and naawe okukinnyonnyola banno ku TV buli bw'olabise. Not misleading a fellow artists into conversations which are meaningless. Copyright. Omuyimbi afune mu ssente ze. Copyright. Omuyimbi afune ku nnyimba ze. Yes. You have some good information and some sense in what you're saying, but imutere adibye nsibambi. And on top of that, tebagala kuwa copyright. One time, Robert Kyagulanyi comes out and is like, tokkiriza okukukozesa, tokkiriza kufuula beega. Because people are weak regarding knowledge, understanding, and wisdom. Instead of comprehending and internalizing the message of their fellow artists, because they already have conscious combined with unconscious bias in their minds and brains, and have assignments and deployments of fighting Kyagulanyi paka death, they will come up to know that this is an opportunity. It is an opportunity. Hakati muddemu. Ono kyagambye never tokkiriza okukozesebwa n'ofuuka asabiriza. Kakati mune n'okyuka n'ogamba nze nkimanyi ndi janzi naye nnyina okubeera n'enzige. Nnyina kuba nanzige. Ejjanzi ne ligamba bannange tebabatwala mu kusabiriza. Ng'ogamba nze mbeera nanzige. N'okuba nabula tti. Yeyinda so gye mugamba twogereko. Yeyinda so gye mugamba twogereko. Munnange tutambudde copyright. Because copyright, I can tell you, mu 1800 nga batandikiza ebintu bya European Musicians Association zeze za Europe. Tomanyi bbanga lye balwana na kintu ekyo. Naye nga abatuddeko bonna baali balina zihit. I remember it reached a time when they had to involve Bone M, Abba, Bito, later on ngene emyaka gitambudde. Nga pichi agugubye okuformulating ekisobola okufavoringa because the copyright working to a certain degree of activeness can be enacted, put into bills neziteekebwa mu law, mu mateeka, naye okugi enforcinga ekole ebeera just a certain percentage of practice nti yekola. Kati abasajja waliwo batuukeko ekiseera Agnesa, Ben Anderson, Buzon, Alvias, that is ABBA, Chechikola ABBA from Stockholm, Sweden. From West Germany, Maisie Williams, Bobby Farrell, Liz Michelle, and the Mashabare, Ababone M. And the group change that they Ali Cambo never unemployment benefit form 40, that is UB40, Jabako and Birmingham. Ngabasa Zeunga, ego webaye ganyo kuteka away into win. Katibulia Rama, and Yvonne Bakungana, New York City. Ewamu abamu n'ebisulo baabirina mu the Bronx awali amakaga Jennifer Lopez minyewo go mukyala yawukana ne Munzi Mark Anthony mu ava mu Spain. Ebyo byonna lwaki mbikuwa nti it takes long okutegeera copyright. I understand you need your callback tune gundi royalties muzeetaaga amazima muzeetaaga naye nsibambye edibya mutere waliwo omuvubuka musajja mukulu kati
James proper ategeera online distribution and how copyright works, how spreadsheets are done or made. I remember in a meeting at Laughters one time, I sent Eddie proposed to the artists to become members of UPRS so that they would or could fight from within. Gundi yali akajenare formation ya UPRS nejja limited by guarantee. Kakati nga sendi yabagamba become members, mwali mumukubi nimukwata n'ebipande bebiti ezo baziyitanga mpaka z'abantu babiri, omuntu gwe bayita mpulira byogere ng'engalabi y'ennyanzi n'empaka za wattuuyo zabanga mu Stenson ng'oyambuka Nakasozi. Bagambye eki Mujabi yabbye enkoko ya Nakimbugwe. Nakimbugwe bw'omusanga ayoola Mujabi naawe mpulira byogere ng'engalabi ya nnyanzi. Empaka za wattuuyo zabanga za Mbooko egwaffe Gomba. Enseenene n'ejjanzi ki ekisinga okudduka. Later on nga sendi abadde agenda kkubwa bwe wayiseewo ebbanga ba artists bonna ne beregistinga mu UPRS. Point is UPRS esobola okukuŋŋaanya royalties ezimatiza ba artists. Can all artists benefit from copywriting? No. A big no. Let me give you small such. Kankuweyo katono. Radio station yesigaza right to select the songs they want to play on air. So it means even when UPRS is collecting royalties on behalf of the artists of Uganda, William will say, this week I'm playing Message Chameleon, Mariam Mundagire, Irene Nambiru. So reflection in those logs. Bajja kulaga nti abaakubwa Irene Nambiru, ne bakuba Chameleon, ne bakuba gundi Mariam Mundagire, be baakuba. And the money will go to those people. So the other thing of okufulumya music alinga ejjobyo, nakati, etimpa, essunsa, ensugga, doodo, balugu, kaama, kyetutumula, endaggu, ebyo ebintuntu music afaanana bw'atyo. Kibeera kikuleeta wali. Nti aba successing, ababeera successful, Taylor Swift wana yefudde ekitalo mu United States of America. Many others, Adele tayimba nyimba za bamba ne one of Adele ne John Legend. Wala olimba lwa Rema ne Selena Gomez lwefudde ekitalo. Fulumye song that is having substance. Ebyo byonna nga bwe breakingira ba artist tebaagala kuwulira. Nga tebaagala kuwulira. And oli abakozesa taliba wa copyright kuba tamanyi copyright. First of all, ye kyamanyi ku copyright kimu nti esobola omuleetera Bobi Wine omulala. Ate awo mwekuba ne mwetta. Awo mwekuba ne mwetta ne Yoweri. Kumugamba bwa nti Bobi Wine ma. Gubuluga beshika copyright yitabi internalizing into okunnyonnyola abantu nti copyright ezimu ku nsobi ze tuzenga tukola kwe kukwata oluyimba ng'obadde ogenda okuguza kasiwukira diiki lusiini n'otamanya kiki omuguza. Distribution rights, publishing rights, or an entire copyright. Chovola nti Kasiwukira yateekako copyright reserved by Kasiwukira. Otunze omwoyo gwo. Mutabani wa Yakobo. Mutabani wa Ibrahimu. Otunze omwoyo gwo. Yakobo agulidde. Also, if you're allowing a person to distribute on your behalf, what are the boundaries? Copyright nzibu esomo ku Berkeley College of Music esingo tukuba fena tufuna retake. Copyright nkuwadde Cole, Dance Echo, Charles Musoke California, Monica TX, Edika ya Max South Africa bogeno kunkola distribution. What are the boundaries and for how long? Boundaries should be within the central region districts.
Rural Triangle or Uganda. Omanye kya happening nga bano bawangayo buwinyimba bambi nga tetumanyi. Olina distributing across borders. And you have to understand, you need to understand the fact that with the distribution within in copyright, omuntu omuwa boundaries. Chovola abantu baba neba international managers, you hear versions or listen versions of Celine Dion's songs, To Love You More, what was Spanish version, manya Spanish version, nga abavunanyizibwa eyo gye bali. Kati tosobola omuntu omuwadde olimba ali Rwanda atikka teepu era teepu ezo muzijjukira nga zigenda Rwanda, Burundi, Tanzania, Nairobi. Awo ne batubba ebyo tulina obitegeera. Distribution boundaries and for how long? Omuntu osobola omuwa 12 months. Putting in mind that omuntu bwafa copyright after 50 years the song goes back to the public domain. Ebyo byonna byenjagala okuwulira omuyimbi advocating amanya copyright nga jja n'abinnyonnyola ku interview, and a journalist interviewing that person ayina okuba ne that knowledge ng'amugamba okay, production and sound rights of Nesimu gwozimuwa bulijjo bw'okolera ewuwe, spreadsheets zibeera thara. Many people have written songs for many artists and they have just got cramps. Okitegedde? Omuntu n'avaayo n'afunamu. Ebyo noyina bitegeera. Intellectual right and patent right yani. Okay, performance right ani azisigaza. Ani azimuwa. Reproduction and broadcasting live rights. Reproduction okukola viral omuddemu gondere broadcasting rights. Nyine kitabo kya mama Nabagereka Monica yakingulira. I cannot come here nenda nko kugamba kano ke katabo ka mama Nabagereka. Awe yagira bwati nagira bwati nagira having a right. Andaze nnyo kanzireyo kaboozi basebose Luganda musula muti ebiro bino. Nakwe enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mubamu ne Christmas esinga okukyako lwako. Mwiraba.